En inglés, pero el hermano está Mi traduciendo. español no es tan bueno como su inglés, so I'm teaching in Spanish. It's good to be here. Bueno estar con ustedes el día de hoy. I'm so grateful for your ministry. Soy tan agradecido a Dios por su ministerio. And I want to take a moment to give a sort of an overview of what we'll be talking about the next few days. Y quiero tomar un momento para dar un repaso completo de lo que vamos a estar hablando durante los próximos días. A broader look at what we're then going to center in on. Una vista más amplia de lo que vamos a estar viendo a través de estos días. But before I do that, Pero antes de que haga eso, I want to talk to you personally for just a moment. quiero hablarles de una manera personal por los primeros minutos. Because I know what happens to us as church leaders whenever we gather to talk about church and the growth of the church. Porque yo sé lo que sucede cuando nos reunimos como líderes de la iglesia y hablamos del crecimiento de la iglesia. We need to talk about growth. Necesitamos hablar acerca del crecimiento. The Bible says that the church is supposed to grow as God causes it to grow. La Biblia nos dice que la iglesia tiene que crecer. Dios causa que la iglesia crezca. Over in 1 Corinthians 3, Paul says, some plant, some water, God causes the growth. En Corintios la Biblia dice que alguno siembra, alguno planta, pero es Dios el que causa el crecimiento. So the church is meant to grow, and we should talk about the church growing. Así que la iglesia debe de crecer y debemos de hablar acerca del crecimiento. But it's very easy for us as church leaders to move from talk about growth in the church Es muy fácil para nosotros como líderes hablar acerca del crecimiento de la iglesia, to comparing one church with the other. a comparar una iglesia con otra. God means for the church to grow. Dios quiere que la iglesia crezca. He does not mean for me to compare how my church is growing with how your church is growing. Él no necesita que yo compare mi iglesia, el crecimiento de mi iglesia con el crecimiento de la This otra is one of iglesia. the keys to working together as leaders. Esta es una de las llaves para poder trabajar juntos como líderes. I've been in pastoral ministry for 35 years now. Yo he estado en el ministerio del pastorado por 35 años ya. My first 10 years I was in a smaller church in the northern part of California. Los primeros 10 años del ministerio estuve en una iglesia pequeña en el norte de California. And now for 25 years I've been here at Saddleback Church, which is a little bit larger church. Y por los últimos 25 años he estado aquí en la iglesia de Salva, que es un poquito más grande que la otra iglesia. So I've been in two churches in my ministry. Así que he estado en 2 iglesias en todo mi ministerio de pastorado. In that smaller church, I knew Rick Warren already when I was pastor of that smaller church. Cuando yo estaba en aquella iglesia pequeña en el norte de California, yo ya conocía al pastor Rick Warren. You may not know that I am married to Rick's younger sister. Ustedes quizá no saben, pero yo estoy casado con la hermana menor del pastor Rick. Her name is Shondell. Su nombre es Chandler. I always make clear that she is the younger sister. Siempre he hecho muy claro que es la hermana menor. Very important, very important. Muy importante. And so during those 10 years, I was in a small church that was transitioning. Así que durante esos 10 años yo estaba en esa iglesia que estaba atravesando diferentes cambios y transiciones. And Rick was in Saddleback Church, which was beginning to explode with growth. Y el pastor Rick estaba en la iglesia de Salva que estaba explotando en crecimiento. When I went to the church I went to, it had 22 people. Cuando yo llegué a esa iglesia en el norte de California, tenía alrededor de 22 personas. And Rick started Saddleback with just 2 people. Y el He and his pastor wife. Rick comenzó la iglesia de Salva con 2 personas, más su esposa y familia. But it's much harder to grow a transitioning church than a new church. It always is. Pero es más difícil pastorear o hacer crecer una iglesia que está en transición que una iglesia que va a comenzar de cero. And I was in a smaller community. I wasn't in a big megapolis, big LA type Y community. yo estaba en una comunidad pequeña, un pueblo pequeño, no estaba en una ciudad grande como estaba el pastor Rick en ese entonces. But we would talk every year about how the churches were growing. Pero hablábamos cada año de cerca de cómo las 2 iglesias estaban creciendo. And like on Easter, you know, pastors like to talk at Easter about how many people did you have at church. Como el día de Pascua, a los pastores nos gusta hablar cuánta gente tuvimos en el servicio de Pascua. So we call and I'd say, Rick, we had 100 people for the first time this Easter. Y yo le llamaba al pastor Rick, una vez le dije, Rick, tuvimos 100 personas para el servicio de Pascua. And he'd be excited. He'd say, that's awesome. That's growing to be like half of the churches in the United States are that Y él size. estaba tan contento y me decía, wow, eso es impresionante, eso es casi más que la mayoría de las iglesias en los Estados Unidos. And then a few years later, I would say, well, we had 200 people for the first Y time. unos años más después le decía,
Pastor Rick, tuvimos 200 personas en nuestro And he servicio. would say, 90% of the churches in the world don't have 200 people in Y él them. se alegraba y me decía, el 90% de las iglesias en el mundo no tienen 200 So he'd be personas. very encouraging. So él siempre me motivaba. But somewhere in the conversation, I would say, how many were in Saddleback this Pero en algún weekend? momento en la conversación yo le preguntaba, ¿y cuánta gente había en Saddleback esta Pascua? And he would say, there were 5,000. Y él me decía, había 5,000 personas. Or maybe there were O 10,000. a veces me decía, había 10,000 personas. And sometimes something would happen in my heart. Y algo sucedía en mi corazón. And I would think this. Y yo pensaba esto. What would the 200 people who were at the church I was pastoring, ¿Qué pasaba con estas 200 personas que estaban en la iglesia donde yo estaba pastor? what would they look like in the midst of those 5,000 people who were at Saddleback Church? ¿Cómo se mirarían si yo los comparara con las 5,000 personas que estuvieron en la iglesia de sábado? And God forgive me, I would think, you wouldn't even notice them. Y perdóname Dios, pero yo pensaba ni siquiera notaríamos la diferencia. And that was so wrong. Y eso estuvo tan mal. Every one of those 200 people were precious souls. Cada una de esas 200 personas eran almas preciosas. Every one of those people Jesus died for. Cada una de esas 200 personas. Every one of those people needed to be reached for Christ. Cada una de esas personas necesitaba ser alcanzada. My church was not Rick's church. Mi iglesia no era la iglesia. My de community nosotros. was not Rick's community. Mi comunidad no era la comunidad de él. So I'll confess, I have fallen to the sin of comparing sometimes. Así que debo de confesar que muchas veces caí en el pecado de compararme. It's such a discouraging sin to fall into. Es un pecado que te motiva tanto. And that's not what we're here to do. Y eso no es lo que estamos aquí para hacer. If your church grows, the kingdom grows. Si su iglesia crece, el reino de Dios And we crece. all should rejoice. Y todos deberíamos de If alegrar. my church grows, the kingdom grows. Si mi iglesia crece, And we all rejoice in that. el reino de Dios crece y todos debemos alegrarnos. And when we get to heaven, we're going to see the real story. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a ver la verdadera historia. When we get to heaven, it's not going to be, I'm just telling you, Rick or I up on some stage somewhere. Wow, look, they grew the biggest church. Y cuando lleguemos al cielo, déjeme decir algo. Usted no va a ver al pastor Rick o a mí allá arriba en algún lugar. Ellos fueron los que crecieron la iglesia más grande. It's going to be some pastor who worked for 20 years in some small community of 10 or 20 people to reach 5, to reach 10, to reach 15. Les aseguro que va a ser algún pastor que estuvo en un pueblo pequeño con 20, 30 personas. Trabajó toda su vida para ministrar a esas personas. No encouragement, no applause, no notice. They just kept faithful to Jesus all those Sin years. ninguna motivación, sin ningún aplauso, simplemente se mantuvieron fieles al Señor. I'll be privileged to celebrate that man, that woman for all. Yo me sentiría privilegiado de celebrar a un hombre como ese. And you will too. Y ustedes también. So we're not here to compare. Así que no estamos aquí para We're here to comparar. talk about the healthy growth of God's Estamos church. aquí para hablar del crecimiento sano de la iglesia. And as we talk about it, Así que mientras hablamos de ello, I want to give you a biblical framework for everything we're going to talk about. quiero darles un panorama bíblico, And estructura bíblica. it's in the ministry of Jesus. Es el ministerio de Jesús. What does it take to be a purpose-driven church? ¿Qué toma llegar a ser una iglesia con propósito? We're going to be talking about being a purpose-driven church. So what does it mean in an overall way to be a purpose-driven church? ¿Qué quiere decir ser una iglesia con propósito en un término general? It means that you model your ministry after the ministry of Jesus. Quiere decir que usted modela su ministerio a través del modelo de Jesucristo. And to make this as simple as possible to begin with, let me say it this way. Y para hacerlo de la manera más simple, déjese lo digo de esta manera. When you look at the ministry of Jesus, he had a ministry to the crowds, Cuando miramos el ministerio del Señor Jesucristo, Él tenía un ministerio a las multitudes and he had a ministry to the disciples. y tenía un ministerio a los discípulos. You see this very clearly in the scripture. Lo ve esto muy claramente en las With the escrituras. crowds, he fed the 5,000. Con las multitudes, Él alimentó a los 5,000. With the crowds, there was a time when he went out on a boat, you remember, and he taught them from the boat because he was so crowded. En las multitudes, ustedes pueden que una vez se monte en una barca y le habla a las multitudes porque había tanta gente. With the crowds, he would go to parties with tax collectors and sinners of Con las that day. multitudes iba a cenas con los recaudadores de impuestos y la gente pecadora. The crowds came to Jesus because they knew he had a message that met their needs. Las multitudes venían donde Jesús porque sabían que Él tenía un mensaje que atendía sus necesidades. But that was not his only ministry. Pero ese no era su único He ministerio. also ministered to those 12 disciples. También ministró a esos 12 discípulos And he took them through a 3-year process of growth. y lo llevó a través de un proceso de 3 años de crecimiento So that when he went to heaven, when he ascended, they would be ready to take the gospel to the para que cuando Él subiera al cielo ellos estuvieran listos para llevar el Evangelio a todo el mundo.
To be a purpose-driven church, you have to have those two things. Para ser una iglesia con propósito tienes que tener esas dos cosas, esos dos ministerios. You have to have a ministry to the crowds, Tienes que tener un ministerio a la multitud, those who don't yet know Christ. esos que no. That includes being friendly and kind to unbelievers. Eso involucra ser amistoso y cariñoso con gente que no. Some people, they say they have a ministry to unbelievers, Alguna gente dice que tienen ministerios a gente no creyente, but they yell at them all the time. pero les gritan todo el tiempo. They're never kind to them. Nunca son agradables o buenos. Unbelievers wanted to be with Jesus. La gente inconversa quería estar con Jesucristo. You can't say you have a ministry to unbelievers if you're yelling to believers about unbelievers out there. No puedes decir que amas al no creyente si le gritas al creyente acerca de los no creyentes que están The afuera. only way to have a ministry with unbelievers is to be with unbelievers La única manera de tener un ministerio a los no creyentes es estar and to con los welcome them into your creyentes church. y dándoles la bienvenida a tu iglesia. So, one part of being a purpose-driven church Una parte is de having ser a una iglesia ministry to unbelievers con propósito es tener un that ministerio a los no includes being creyentes kind and welcoming to them. que involucra ser buenos y agradables con ellos. And for us, that means that you welcome them into your church. Y para nosotros no significa darles la bienvenida a la iglesia. How are they going to be reached unless they can see the body of Christ at work? ¿Cómo pueden ser alcanzados si no pueden ver el cuerpo de Cristo funcionando a través de la iglesia? Now, that may sound very simple, Ahora, eso puede escucharse muy simple, but many of you, you've been ministering for many years. pero algunos de ustedes han estado pastoreando por muchos años. You know that believers are often unfriendly to unbelievers. Ustedes saben muy bien que muchas veces los creyentes no son amistosos con los no They creyentes. feel uncomfortable Se around sienten unbelievers. incómodos alrededor de ellos. They don't know what to say. No saben qué decir, They want to be friendly, quieren ser amistosos, but they don't know how. pero no saben cómo. So we're going to talk in these sessions about how do you teach believers to be friendly to unbelievers. Así que vamos a hablar en estas sesiones cómo enseñarle a los creyentes a ser amistosos con los no creyentes. How do we create a church that's more welcoming for evangelism? ¿Cómo crear una iglesia que sea más amistosa para el evangelismo? That's one of the things you have to do to be a purpose-driven church. Es una de las cosas que tienen que hacer para ser una iglesia con A second thing you have to do to be a Una purpose-driven segunda church cosa que is this. tienen que hacer es, You have to have a process for growth. tienen que tener un proceso para el crecimiento. A step-by-step process that helps people to grow in their faith. Un proceso que va paso por paso para ayudar a la gente a crecer en su fe. Now, to be a purpose-driven church, that process for growth is built around the 5 purposes. Ahora, para ser una iglesia con propósito, ese proceso de crecimiento debe de estar basado en los 5 propósitos de Dios. That only makes sense, doesn't it? Hace sentido. That's what it means to be purpose-driven. Eso quiere decir con propósito. There are many processes for growth out there, discipleship processes. Hay muchos procesos para crecimiento, procesos de discipulado de afuera. The discipleship process we're going to talk about with you is built around the 5 purposes. Ahora, el proceso de discipulado que les vamos a hablar está basado en los 5 propósitos de Dios. It's also built around the conviction. También está basado en base a una And the convicción. conviction is that the church is not really the church unless it's doing those 5 purposes. La convicción es que la iglesia en realidad no es la iglesia a menos que esté llevando a cabo esos 5 propósitos. The purposes of worship, El propósito de and adoración, evangelism, de evangelismo, and de discipleship, discipulado, fellowship, and de ministry. compañerismo y de ministerio. Those purposes we're going to show you in these sessions need to be built into a process. Estos propósitos, vamos a enseñarles, deben de estar incorporados en un proceso. And when you help people to walk through that process step by step, Y cuando le ayudamos a la gente a que pueda atravesar ese proceso paso por paso, you see genuine life change in people's lives. usted ve genuino cambio en la vida de las personas. So, for you, what does this mean? Para ustedes, ¿qué significa esto? Well, there are 2 things you have to do to be a Hay minister in church. dos cosas que ustedes tienen que hacer. First, you have to make a commitment. Usted tiene que hacer un compromiso. You have to say, I have a determination, I have a conviction. Usted tiene que decir, yo tengo una determinación, yo tengo una I convicción. want to see the purposes of God lived out in my church, Yo quiero ver los propósitos de Dios llevados a cabo en mi iglesia in the people of my church. y en la gente de mi iglesia. Some of you have already made that commitment. Algunos de ustedes ya hicieron ese compromiso. Others of you, you could make that commitment right now. Algunos de ustedes pueden hacer ese compromiso. You don't have to wait till the end, you can make it right now in your heart. No tiene que esperar hasta el final de esta conferencia, lo puede hacer ahorita mismo. And then everything we're going to talk about is built on helping you to live out that commitment. Así que después todo lo que vamos a hablar es para ayudarle a llevar a cabo ese compromiso que usted puede hacer ahorita mismo. But it always begins with a commitment. Pero siempre comienza con un compromiso. I've heard pastors say, I'm going to try this strategy for 1 year, and if it does not work, I'll try a different strategy. Yo he escuchado pastores decir, voy a probar esta estrategia por 1 año y si no funciona voy a cambiar a otra estrategia. Don't do that. No haga eso. Find a strategy you can give your life to.
Busque una estrategia a la cual usted le pueda dar su vida. A biblical strategy that you're going to build on for the rest of your life. Una estrategia bíblica en la cual pueda fundamentar. Because it toda takes su a vida. lifetime. Porque toma toda una vida. And so the first part is this commitment. Así que la primera parte es este You compromiso. can do that in a moment. Voy a hacer eso en un momento. The second part will take you the rest of your La life. segunda parte le tomará el resto de su vida. And that is building on that commitment step by step by step through the years. Y ese es edificando sobre ese proceso año tras año. Jesus had a ministry to the crowd and to the disciples. Jesucristo tiene un ministerio a la multitud y a los discípulos. And so you have a ministry to the crowd and the disciples. Así que usted tiene un ministerio también a la comunidad y a los discípulos. With your ministry to the crowd, Con su ministerio a la multitud. you have to have an evangelism strategy that includes being friendly to unbelievers. Tiene que tener una estrategia de evangelismo que involucre ser amistosos con el no creyente. There are many evangelism strategies out there that treat unbelievers as if they were commodities, they were things. Hay muchas estrategias de evangelismo hoy en día que tratan a los no creyentes como que fueran algo que son una necesidad que necesitamos alcanzarlos, pero no por amor. In other words, they don't treat them like people. En otras palabras, no los tratan como personas. You gotta love unbelievers in order to build the church. Tienen que amar a los no creyentes para edificar la iglesia. Jesus loves unbelievers. Jesucristo amó a los no He creyentes. loved me when I was not a believer. Me amó a mí cuando yo no era That's why I creyente. am a believer. Por eso es que ahora Same with you. igual que usted. And so we have to be the same way. Así que tenemos que ser de la misma manera. And so to be friendly to unbelievers, Así que para ser amistosos con los no creyentes, we're going to walk you through. You have to understand the needs of those unbelievers vamos a hablar de esto, pero usted tiene que entender las necesidades de los no creyentes. and love them and meet those needs. Y amarlos y satisfacer esas necesidades. An evangelism strategy always has to meet the needs of your community. Y la estrategia de evangelismo siempre tiene que suplir las necesidades de su comunidad. It has to. Tiene que. So if your community has a lot of poor in the community that don't have food, Si su comunidad tiene mucha gente pobre que no tiene comida, your evangelism strategy has to include meeting the needs of the poor and feeding them. así entonces su estrategia de evangelismo tiene que suplir la necesidad de comida y de ayudar a la gente pobre. If your evangelism strategy, if your community has a lot of businessmen and women in it who have a lot of psychological struggles in their family, Si su comunidad tiene mucha gente empresarial, de negocios, pero que tiene muchos problemas psicológicos con sus familias, they're too busy building their business and so their families are falling apart, están tan ocupados construyendo sus negocios que sus familias están then rompiendo. your evangelism strategy has to include classes for families. Su estrategia de evangelismo tiene que involucrar clases para la familia. But here's what happens in many churches. Pero esto es lo que sucede en muchas iglesias. They set up a place to feed the poor. Tienen un lugar donde alimentan Or a los they pobres. have a class for families that are struggling. O tienen una clase para familias que están And batallando. people come and they're fed, Y la gente viene, or y they se come to the alimenta, class, o vienen a la clase and they decide, I'm going to go to that church. y dicen, voy a empezar a ir a esa iglesia. And they walk into the church, Y entran a la iglesia and no one talks to them. y nadie les habla. No one says hello to them. Nadie les dice hola. Everyone sort of ignores them. Cada persona Now, prácticamente... I know why it happens. Ahora, yo sé por qué sucede. Believers are nervous around new people many times. Los creyentes muchas veces están nerviosos alrededor de no creyentes. Now, Pastor, if you were out there, you would as leaders, you would go out to them. Ahora, pastor, si usted estuviera ahí, usted fuera donde ellos. But sometimes you're getting ready for the message or there's something else you're dealing with. Pero muchas veces usted está terminando de orar por su sermón. And so the people come in and they go out and they think, well, those people, they wanted to feed me, No, la gente que llega y dice, bueno, esta gente me quiso alimentar, but they don't want me in their church. pero no me quieren en su iglesia. But we do. Pero sí lo We queremos. do want them in our Sí lo church. queremos que vengan a la We just iglesia. have to find ways to be friendly to them. Ahora solamente tenemos que encontrar maneras de cómo ser amistosos. We're going to talk about that as we talk about being Y purpose-driven. vamos a hablar acerca de eso. That's one of the key strategies. Esa es una de las llaves para esta estrategia. You also have to have this process for growth. Ahora tenemos que también tener este proceso para crecimiento. Now, Saddleback's process for growth, we're going to describe to you. Ahora, el proceso de Saddleback se lo vamos a describir en un We'll momento. say it 4 or 5 times to make sure it makes sense to you. Vamos a decir 4 o 5 veces para asegurar que haga sentido en su mente. We actually have classes that we ask people to go through to take the steps of growth. Nosotros tenemos clases que le pedimos a la gente que tomen para llevarlos paso por paso. So to become a member, you take the membership class. Así que para convertirse en miembro, toman la clase de membresía. It's a one-time class. It's 4 hours long on a Sunday afternoon. Es una
Una sola clase, 4 horas, un domingo por la tarde. At the end, you sign the membership covenant. Al final usted firma el pacto de membresía. And to take the next step, you take the maturity, the spiritual maturity, discipleship Y el class. segundo paso es tomar la clase de madurez espiritual. After you finish 101, then you can go on to 201 and take that Puede class. terminar la clase 101, tomar la clase 201. Same thing with the next step of commitment, which is stepping into ministry in the church. Igualmente es el tercer paso, el paso 301, que es la clase para servir dentro de la iglesia. And then the fourth class is stepping into mission, my mission in the world. Y la cuarta clase es la clase de misiones, cómo empezar a trabajar en So I go from membership Así que empiezo con la membresía, to maturity, a la madurez, to ministry, al ministerio, to mission. a las misiones. Some of you have read this, you know it. Muchos de ustedes han leído esto. Others of you, we're going to go over this again in more detail in just a few minutes. Para otros de ustedes vamos a entrar en detalle en los próximos minutos. But I want to just say a couple of things about the need for these kinds of processes in the church. Ahora, pero quise decir algo que es muy importante por la necesidad de esto. Some people say, well, once people come to Christ, just let them grow on their own. Alguna gente dice, cuando la gente viene a Cristo, déjenlos que ellos crezcan por su propia cuenta. Jesus didn't do that. Bueno, Jesús no hizo eso. Jesus had a process of growth for his disciples. Jesús tenía un proceso de crecimiento para sus You can see very clearly that he took them through successive commitments, greater and greater commitments. Usted lo puede ver claramente lo que lo llevó de crecimiento, de compromiso a compromiso. The Apostle Paul didn't do that. El apóstol Pablo no hizo eso. You can read his process for growth as he writes the letter to the churches. Puede ver su proceso de crecimiento al leer las cartas que le escribió a la iglesia. And once he said to the Galatians, in Galatians 4:19, he Una said, vez le dijo a los Gálatas, en Gálatas he 4:9, wrote them and he said, my little children, y él les dijo, mis niños, for whom I labor with pains like childbirth, por los cuales he sufrido dolores como de parto, until Christ is formed in you, until you grow in que Christ. Cristo sea formado en ustedes, en otras palabras, hasta que crezcan para ser como Cristo. So Paul said, as a leader, I am laboring for your growth. Entonces Pablo quiere decir, como líder, yo estoy trabajando para su crecimiento. Now he said it was so painful, sometimes it was like the pains of childbirth. Él una vez dijo que era tan doloroso que eran a veces como los dolores de parto. Now Paul was a man. I don't think he truly understood the pains Ahora, of Pablo era childbirth. un hombre, no sé si él entendía exactamente lo que eran los But dolores. some of you in this room understand the pains Pero of algunos de childbirth. ustedes saben exactamente lo que es eso. He's giving us a picture of how much it takes to help people through this Él nos está process. dando una imagen de lo que cuesta, lo doloroso que es. Was there ever pain for Jesus as he helped his disciples to grow? ¿Alguna vez hubo dolor en el Señor Jesucristo mientras le ayudó a sus discípulos a Of crecer? course. Claro que sí. The pain of them not understanding. El dolor de que ellos no entendían. The pain of them. One time a couple of disciples said, let's call down fire in that city and destroy it, El Jesus. dolor de uno de sus discípulos decir, oremos para que caiga fuego sobre esa ciudad. The pain of the betrayals at the end, at the last. El dolor de las traiciones al final del ministerio. And yet he continued to work with those disciples. Y aún así continuó trabajando. While he worked with the crowd at the same time. Mientras trabajaba con la It wasn't either or, it was both. No era uno u otro, eran los dos al mismo tiempo. That's a purpose-driven church. Esa es una iglesia con propósito. Now, this process for growth, let me just say a couple of broader things about it. Ahora, este proceso, déjame decirle dos, tres cosas. First, términos in generales. your church, you have to have a pathway to help people grow. Ahora, en su iglesia ustedes tienen que tener un camino por el cual la gente puede crecer. Never underestimate the power of a pathway for growth. Nunca subestima el poder de tener un proceso, un camino para que la gente pueda crecer. If I walk up to the edge of a forest, a dense forest, Si yo llego a la frontera de un bosque, I might stand back and say, wow, that's a beautiful forest. puedo decir, wow, ese es un hermoso bosque. But if right in the middle someone has built a path, Pero si en medio del bosque alguien ha construido un camino, it's a beautiful path with flowers on both es un sides. I can see camino it. hermoso con flores alrededor, And it's starting to wind its way through this dense y empieza a forest. atravesar y llevar su camino a través de este denso bosque. And over the path there is a sign. Y a través del camino hay este rótulo, And the sign says, this path is for you. dice, este camino es para ti. Then I want to take the path. Ahora, yo voy a querer tomar el camino. This is a picture of what new people feel like when they come to our church. Esta es una imagen de lo que la gente nueva It often looks like a beautiful forest, Muchas veces se ve como un bosque hermoso, but they don't know how to get in. pero no saben cómo They don't know where to get started. no saben They don't know how to cómo become a comenzar, member. no saben cómo convertirse en They don't miembro, know how to take the first step of growth. no saben cómo tomar los primeros When pasos. we provide a clear pathway, Cuando nosotros proveemos un camino claro, it invites them in. los invita a venir.
And our pathway is built around these 4 classes. Y nuestro camino está edificado sobre estas 4 clases. But I want you to understand that the content of the classes is not the most important thing in the class. Pero déjeme decir, el contenido de las clases no es lo más importante en las I clases. told you it was a 4-hour class. Les dije que era una clase de 4 horas. You can't teach someone to be a member of the church in just 4 hours. No le puedes enseñar a una persona lo que es ser un miembro de la iglesia en 4 horas. I'm still learning that after 40 years of being a Yo Christian. todavía estoy aprendiendo eso después de 40 años de ser un cristiano. You can't teach someone everything they need to know about discipleship, spiritual maturity in just 4 No hours. le puedes enseñar a alguien lo que es ser un discípulo o madurez espiritual en 4 horas. We're going to be learning that the rest of our lives. Vamos a estar aprendiendo eso el resto de nuestras vidas. But what you can do in 4 hours is this. Pero lo que puede hacer en 4 You horas can es give esto. them and we'll share this with you, the idea of the step they're taking, Le vamos a dar la imagen clara del paso que están tomando, what it means to be a member, what it means to be a disciple, qué significa ser un miembro, qué significa ser un discípulo, and most important, y aún más importante, you can help them to make a commitment. les puede ayudar a hacer un compromiso. It's the commitment that's more important than the content. Es el compromiso el cual es más importante que el contenido de la They clase. step into a commitment, Toman ese paso al they compromiso, step onto the path, toman ese paso hacia el camino and then they're going to follow that path the y rest van a of their seguir lives. ese camino por el resto de su vida. It's a long path. Es un camino bastante. Discipleship is a lifetime path. El discipulado es un compromiso para toda la vida. 37 years ago, 37 años atrás, I made a commitment. yo hice un compromiso. I stood up in front of a group of people, Yo me paré enfrente de un grupo de personas and I said the words, y yo dije las palabras, I do. acepto, I will marry this woman. yo me voy a casar. I married my wife, Shonda. Me casé con mi esposo. I want you to know there were many things I did not understand when I made that commitment. Ahora quiero decirles que había muchas cosas que yo no entendía cuando dije acepto. I didn't understand a lot of things about life. No entendía muchas cosas acerca de la vida. I didn't understand a lot of things about marriage. No entendía muchas cosas acerca del I matrimonio. didn't understand a lot of things about myself. No entendía muchas cosas acerca de mí mismo. I didn't understand a lot of things about women. No entendía muchas cosas acerca de las mujeres. I still don't understand a lot of things about women. Aún no entiendo muchas cosas de las mujeres. But I made a commitment. Pero hice un compromiso. And I've spent my life living up to that commitment. Y he dedicado mi vida para llevar a cabo ese compromiso. That commitment changed me. Ese compromiso me cambió. The power of commitment. El poder del compromiso. When you think about the process of growth, Cuando piensa usted en el proceso de crecimiento, never underestimate the power of a path, nunca subestime el poder de un camino claro and never underestimate the power of commitment y in nunca life. subestime el poder de un compromiso en la vida de una persona. How has Saddleback Church grown? ¿Por qué es que la iglesia Saddleback ha crecido? It has grown based on this process of growth that we've Ha used. crecido en base a este proceso de crecimiento. For many years, I was the discipleship pastor here. Por muchos años yo fui el pastor de crecimiento espiritual. And so I taught the second class, Así que yo enseñaba la segunda clase, the class on discipleship. la clase de discipulado. We would teach it once a month. La enseñamos una vez al mes And I did that for 10 years. y lo hice eso por 10 años. I personally have taught that class over 100 times. Yo personalmente he enseñado esa clase más de 100 veces. The only way growth happens, the process has to be happening again and again and again. La and única again. manera que el crecimiento sea es cuando el proceso se repite una y otra y otra y otra vez. How has Saddleback Church baptized 42,000 people? ¿Cómo es que la iglesia de Saddleback ha bautizado 42,000 personas? We've taught class 101 Hemos every enseñado month la for clase de 30 membresía years. una vez al mes por 30 años. You don't do that with one big event. No hace eso usted con un gran evento. It happens by emphasis again and again and again and Sucede a again. través de poner énfasis una y otra y otra y otra vez. Why is Saddleback Church one of the most generous, most giving churches in the world? ¿Por qué la iglesia de Saddleback es una de las iglesias más generosas, que más dan en todo el mundo? We've taught class 201 on generosity. Part of the study is on generosity. We've done it every month for 30 years. Hemos enseñado la clase de madurez espiritual de dar por 30 años. How does Saddleback Church have 54% of its members involved in ministry? ¿Cómo es que la iglesia de Saddleback tiene el 54% de sus miembros involucrados en el ministerio? With over 500 ministries in our church that have been started and run by members. Con más de 500 ministerios
en nuestra iglesia que han sido comenzados y son dirigidos por miembros de nuestra iglesia. It is because we've taught class 301 every month for 30 years. Es porque hemos enseñado la clase 301 cada mes por 30 años. How does Saddleback Church have more than 10,000 people committed to missions in other countries? ¿Cómo es que la iglesia de Saddleback tiene más de 10,000 personas comprometidas a las misiones? With almost 5,000 who have gone on a mission trip in our church to somewhere else. Son más de 5,000 miembros que han ido a diferentes tipos del mundo en misiones. A church that has sent someone from our church to every country in the world. Una iglesia que ha mandado a miembros, o al menos un miembro, a cada nación del mundo. How has that happened? ¿Cómo ha sucedido eso? We've taught class 401 on missions Hemos enseñado la clase 401 every month for 30 years. cada mes por 30 años. If you're here looking for some quick fix for your church, Si usted está aquí buscando una solución rápida para su iglesia, I can't offer you that. yo no le puedo ofrecer eso. But if you're looking for something to do every month for the next 30 Pero years, si usted está buscando algo que hacer cada mes por los próximos 30 años, or 20 years, or 10 years, depending on how much you have left in ministry, dependiendo cuánto tiempo le quede en su ministerio a usted, I can offer you. yo le puedo ofrecer. And it's that whole picture of what do you want something to grow into. Y es aquella imagen antigua de We can show you how to grow a church, le podemos enseñar cómo but we crecer, can't show you how to grow it fast. pero no podemos enseñarle cómo It takes crecer time to rápido. grow anything. that's Toma strong. tiempo. The mushroom can grow in a day, Un hongo puede crecer en 8 horas, but it can be kicked out of the ground in a moment. pero puede ser arrancado del suelo en un momento. An oak tree takes 20 years to grow. Un árbol puede tardarse 30 años en crecer. And even an army of strong men can't pull it down. Muchas veces ni aún un ejército lo puede comer. What do you want your church to be? ¿Qué quiere que su iglesia A sea? mushroom church ¿Una iglesia or an oak tree church? o un árbol? I want your church to be an oak tree church. Yo quiero que su iglesia sea como usted. It takes the commitment to this process again and again and again. Requiere el compromiso a este proceso una y otra vez. That's what it means to be a purpose-driven church. Eso significa ser una iglesia con propósito. To be a purpose-driven church means you have this love for the community, those who don't know Christ. Ser una iglesia así quiere decir que usted tiene ese amor And you're por friendly la to them. comunidad y es usted amistoso con ellos. And you have a process for growth in individuals' lives Y tiene un proceso para el crecimiento en la vida that's individual. built around the 5 purposes. Está edificado alrededor de los 5 propósitos. And then the programs of your church are going to be based on the needs of your community. Y ahora la comunidad va a estar basada en la necesidad de la gente. We have a Celebrate Recovery program in our church because many men and women were struggling with alcohol and drug abuse. Nosotros tenemos un ministerio que hemos celebrado la recuperación porque hay mucha gente que estaba sufriendo con droga o con abuso del alcohol. The programs meet the needs of the community. Los programas suplen la necesidad de la comunidad. So where do you start? Ahora, ¿dónde comienzan? Because we're starting, so where do you start? Porque vamos a comenzar. Start, you need Vamos a 3 comenzar. things. Para comenzar necesito 3 cosas. You might write these down. ¿Quiere? You need a message, Escríbalo. Necesito un mensaje, or you could say method. un método. You need Mensaje, a método. model, Necesita un modelo, número 2. and you need a mentor. Y necesita un mentor. I just want to tell you from the beginning what you're going to need to help this to happen in your Ahora, church. quiero decir desde el principio lo que van a necesitar para que suceda esto. I've been teaching with Rick this material on purpose driven for 20 years now. Yo he estado enseñando este material con el pastor Rick por más de 20 años ya. Every once in a while, he would let me teach a little bit when he teaches. Cada vez que enseñaba me dejaban que compartiera. So that's how I've learned to Yo teach compartía. Así es como he compartido esto. And I've been with him teaching 450,000 pastors, these personal, these Enseñaba classes. juntamente con él a más de 450,000 So I've pastores. been able to learn a lot about what we struggle with after we hear what we need to be doing, how we need to be growing the Ahora, church. he escuchado mucho con lo que batallamos después de recibir este material. So I have a lot of passion about what I'm going to share with you in these Ahora, yo days. tengo mucha pasión acerca de lo que le voy a compartir. Because it's the difference between success and feeling like I want to be a success but never quite get there. Ahora, hay una diferencia entre el éxito y el deseo de tener el éxito, pero nunca llegamos ahí. First, you have to have the message. Tiene que tener un mensaje. You have to understand the message of the 5 purposes. Tiene que entender el mensaje de los 5 propósitos. And you have to make a commitment to that Y message. tiene que hacer un compromiso con ese mensaje. And in these days, we're going to be sharing the message with you. Y ahora en estos días vamos a estar compartiendo ese mensaje con ustedes. Without the message, you don't have anything. Sin el mensaje no tenemos nada, Because you don't know what direction to go. porque no sabe qué dirección. You have to see the pathway and say, I'm going to go on that path. Tiene que ver el camino y decir, yo voy a seguir ese camino. That's where it begins. Ahí es donde comienza. But if all you have is the message, Ahora, si lo único que tienes es el mensaje,
Well, I've watched this for many years. All you have is the message. About 1 or 2% of pastors can put this process into place. Ahora, si solo tiene eso, 1 o 2% de pastores van a poder hacerlo. Why so low? ¿Por qué es tan bajo el porcentaje? Well, it's because of us and because of our churches. Porque se trata por nosotros y por nuestra iglesia. What happens is I go to a conference Lo que pasa es que yo voy and I hear a message yo escucho un and mensaje I think I'm going to do that. y yo pienso, yo voy a hacer eso, But then I go back to my church this next week pero voy de regreso a mi iglesia. and you've got 4 funerals next week all Tiene of a 4 sudden. funerales en la And then you've got a wedding the next y week. luego tiene una boda la Oh, by the way, Easter is the next y week. luego la siguiente semana es Pascua. And then by the time you get through all of that, Y en lo que te atraviesa you think, todo eso, what did we talk about in se pregunta, ¿qué fue lo que Salvador? hablamos en esa conferencia? It's just the busyness of ministry Es lo ocupado que es el keeps us ministerio. from putting new things into Nos place. detiene de poner nuevas cosas en su lugar. It takes a very unique set of circumstances. Toma una atmósfera muy particular. A very unique leader, but also very unique church. Se requiere de un líder particular y una iglesia particular. To be able to go in and just put into place everything we're talking about. De simplemente llegar y No, it takes poner time. todo. Toma It takes time. So the message is the beginning, Así que el mensaje es el but you need principio. a second thing to help you to put it into place. Pero necesita una segunda And that is cosa. you need a model. Necesitamos un modelo. You need someone else who's doing it. Necesita ver a alguien que también Is lo 1 or está 2 haciendo. steps ahead of where you are. Que esté 1 o 2 pasos más adelante que usted. Now, the disciples of Jesus had this. Ahora, los discípulos del Had Señor Jesus. tenían a Jesús. So when he talked to them about being loving, Ahora, cuando les hablaba there is God who is love with them. They always had a model. que Él era amoroso con los demás. And we're human beings. Nosotros somos humanos. None of us are perfect. Ninguno somos There's no perfectos. perfect model of a church, including Saddleback. No hay ejemplo perfecto de una iglesia. If you want to ask me about our problems, you can ask me. We have plenty of them. Si usted me quiere preguntar acerca de nuestros problemas como iglesia, yo le puedo decir. But there are growing healthy churches. Pero hay iglesias sanas. No perfect churches, No es perfecto, but there are growing and healthy churches. pero sí hay iglesias. So que- how do you get into a picture of that church for your church? ¿Cómo podemos llegar a esa imagen de su iglesia? For most of you, Saddleback Church is not a good model for you. Para muchos de ustedes, la iglesia de Salva no es un buen ejemplo. We can share the message, Podemos compartir el mensaje. but our church has been growing for 35 years. Nuestra iglesia ha estado creciendo ya por 35 And años. we're in a major metropolitan area, so we're a larger church. Estamos en una área metropolitana grande, somos una You need to iglesia. find a church that's just maybe a few hundred more than you. Usted quizá pueda encontrar una iglesia que tenga unas 100, 200 personas más. If you're a church of 50, you find a church of 100 per Si mile. usted tiene una iglesia de 50, encuentre una iglesia que tenga If 100. you're a church of 100, you find a church of 250 for a Si mile. usted tiene una iglesia de 100, encuentre una iglesia Church de of 250, 250. church of 500 for a model. Si tiene una iglesia de 250, busque una iglesia de Just 500 find the personas. church that's just a little bigger than you. Busque, encuentre una iglesia que esté un poquito más grande que usted. What you want to do is find that model and then take your leaders to see what that church is doing. Así que encuentre esa iglesia, lleve a sus líderes ahí y aprenda lo que están haciendo. And you don't want them to think, wow, we could never do that. No quiere que ellos piensen, nosotros nunca podríamos hacer You eso. want them to think, Pastor, why aren't we doing that? Quiero que ellos piensen, ¿por qué nosotros no estamos haciendo eso? The power of a model is very strong. El poder de un modelo es muy poderoso. I was in this small church in Northern California. Yo estaba en una iglesia pequeña en el norte. And I took them to see another church that was doing a musical in their church on Easter, an Easter musical. Llevé a los hermanos de mi iglesia a otra iglesia que estaban haciendo un musical de Navidad, de Pascua. The next year, this small church was doing an Easter musical in the mall for the community. El siguiente año nuestra iglesia estaba haciendo un musical, una actuación en el mall. Our church building wasn't big enough to hold enough new people, so they said, well, let's do it in the mall. El edificio de nuestra iglesia no era lo suficientemente grande, así que nos fuimos al mall. a They hacer would algo have mejor. never done that if they hadn't seen another church do it. Nunca hubieran hecho eso si no hubieran visto el modelo So primero. you have to have a model. Tiene que tener un modelo. Now, I've watched this for many years. Ahora, yo he visto esto por When you muchos get a años. model, Cuando usted tiene un modelo, then maybe 20 or 30% of churches entonces el 20 o 30% de las iglesias pueden can begin to put this into practice. empezar a poner esto en práctica. What do you need so that maybe 80% of you could put this ¿Qué in? es lo que necesitamos para que You need el the third thing. 80% de ustedes puedan Yes, you empezar need a a poner mentor. esto? You need a mentor. Necesito un You mentor. need someone to encourage you. Necesita alguien que lo motive. We all need someone to encourage us. Todos necesitamos a alguien que nos motive. At my other church, smaller church, I was the only pastor. En la iglesia que yo pastoreé, yo era el único pastor. I was amazed when I came to Saddleback, a larger staff, Cuando yo vine a la iglesia de Salve, me quedé sorprendido, había tanta gente. where I had people I was with every day that could mentor me.
and encourage me. Que yo estaba con gente cada día que podía animarme y mentorearme. It made an extreme difference in my ministry. Hizo una diferencia completa en mi ministerio. When you have a mentor, 2 or 3 things happen. Cuando usted tiene un mentor, 2 o 3 cosas suceden. First, you get some encouragement. Usted recibe mucha motivación. It's not always easy No es siempre doing fácil ministry. hacer ministerio. Remember, Paul said it's like labor sometimes, the labor of childbirth. Acuerden, Pablo dijo que muchas veces era como tener un hijo. And you need someone to encourage you in those days. Y usted necesita a alguien que lo motive en eso. Don't give up, don't resign. No renuncie, no se... Never resign on Monday, okay? Nunca renuncie a lunes. Can we all agree to that at least? I will never resign on Monday. Nunca renuncie un lunes. Because you get discouraged on Monday. You're tired from the Nos weekend. desanimamos los días lunes, estamos cansados del fin de You need semana. a friend you can call and talk to about it. Necesita un amigo que pueda hablarle y hablar acerca de esto. You get encouragement. Usted tiene que recibir esa But you motivación. also get, the second thing, you get accountability. La segunda cosa es, usted le pide a alguien que le ayude a We just need to admit that we need accountability in order to do what God's called us to do sometimes. Necesitamos ser responsables ante alguien. I can say I want to start a membership class for my church. Yo puedo decir que yo quiero comenzar una clase de membresía en mi clase. en mi But iglesia. then it doesn't happen this month, and Pero it no doesn't sucede happen este next mes, month. no sucede el próximo mes. And I want to do it, Yo lo quiero hacer, but I just can't seem to get it done. pero parece que no tengo el tiempo. But if I have a mentor, a friend, I say, let's say Ruben is my mentor, Puedo decir, Rubén es mi mentor, and I say to him, I'm going to start a membership class next, the last weekend of next month. yo le digo, voy a comenzar una clase de membresía el último fin de semana del próximo mes. I know Ruben's going to call me Yo sé que Rubén me va a llamar. and say, how did your membership class Me va a go? preguntar, ¿cómo fue tu clase? ¿Cómo estuvo tu clase de membresía? And if I don't start it, I'm going to have to say, well, I didn't start it again. Y si yo no la comienzo, le voy a tener que decir, bueno, no la comencé. And just that small amount of accountability Y esa pequeña cantidad de can tener que do rendir great things for cuentas the kingdom of God. puede hacer grandes cosas para el reino de Dios. So you get encouragement, you get Así accountability, que usted recibe ánimo, recibe alguien que le ayude. but you also get training from a mentor. Pero también recibe... You want somebody who has done it. Tiene alguien que lo ha hecho antes. And the best thing is if it's a pastor who's in a church that's a little bit larger than Y you. la mejor es si es un pastor que está en una iglesia un poco más grande que la suya. That's the best mentor of all. Es el mejor mentor. It doesn't always have to be the senior pastor. No siempre tiene que ser el Sometimes pastor it could be general. somebody who's led in small groups, even as a volunteer, but you Puede ser el respect their pastor leadership. del grupo pequeño o un líder en la iglesia. Often the mentor is older than you are, Usualmente el mentor es mayor que usted, but sometimes it can be somebody younger than you. pero a veces puede ser alguien más joven que usted. Sometimes mentoring happens like one-on-one, Ruben's calling me. Muchas veces la mentoría puede ser uno a uno, Other times it can happen in groups, otras veces puede ser where 3 or 4 people decide to meet together once a month. 3 o 4 personas deciden reunirse. Then you have even more accountability. Ahora ahí tienen más. If I have to tell 3 brothers and sisters that I didn't get it done, that's a higher accountability. Ahora, si yo le tengo que decir a 3 hermanos que no hice la clase, eso es más. There's many successful ways to do Hay this, muchas maneras de éxito para hacer eso. but I do know this. Pero sí quiero decir If que you put that last part into place, si usted pone esa última parte, now all of a sudden 70 to 80% of churches ahora are el able to put this into 70 o el place. 80% de la iglesia pueden empezar a incorporar este We proceso. want you to succeed in this. Yo quiero que Some of you already are succeeding in this. muchos de ustedes ya están teniendo eso And you can help others to y succeed. puedo ayudarle a otros. Others of you are just getting started in this. Otros están comenzando. When I say help others to succeed, it's not just those in this room. Ahora, cuando yo digo puedo ayudar a otros a tener éxito, no solamente en este cuarto. It's also the many other churches that are in your community. Ahora también son las otras iglesias que están en su comunidad. Many of you, if not all of you that are here, Muchos de ustedes, o si no todos, I que believe están that aquí, you need a mentor, necesitan un mentor, but creo. God's also going to use you as a mentor. Pero Dios también los va a usar a ustedes como There are people mentores. that you need to be teaching. Hay gente que usted también Passing tiene que estar on. enseñando, compartiendo esto. As we close this session, Mientras cerramos esta sesión, I would love to have the privilege of just taking a moment to pray with you. quisiera tomar un tiempo de oración Can we con do that? ustedes. ¿Podemos hacer eso? Let's pray together. Oremos. Lord, I'm grateful for these men and women. Señor, te doy tanta gracias por estos hombres y mujeres. Thank you for their commitment to Christ. Gracias por su compromiso. And thank you for their commitment to the body of Christ. Y gracias por su compromiso al cuerpo que es la iglesia, Señor. I know some of them. Yo los conozco algunos de ellos. Others we're just meeting for the first time today. Algunos los estamos conociendo por primera vez.
But we're all partners in ministry. pero todos somos compañeros en el ministerio. We're all brothers and sisters in serving you. Todos somos hermanos sirviendo. Because we love you, Jesus. Porque te amamos, Señor. We love your church. Amamos tu iglesia. And we want to see your church grow. Y queremos ver a tu iglesia crecer. Not for our glory. No para nuestros programas. You get our pride out of the way. You know we struggle with it sometimes. Quita nuestro orgullo del camino, Señor. Tú sabes que batallamos con él. But you know it. You know our heart. Pero tú conoces nuestro And in corazón. our heart of hearts, it's not for our glory. Y en lo profundo de nuestro corazón no It's es for para your nuestra glory, gloria. Jesus. Es para tu gloria, Señor. It's for your kingdom. Es para tu reino. It's for that rejoicing in eternity that's going to Es happen. para ese gozo que compartiremos en la eternidad. When more people come to Christ Cuando más gente venga a Cristo and more people grow in Christ. y más gente crezca en Cristo. So we just thank you together as your servants Así que te agradecemos juntos como tus siervos for the privilege, Jesus, of serving you. por el privilegio de servirte. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. Love you all.